Muchas personas creen que el momento en que pierden algo importante es también el momento en que su historia termina. Pierden un trabajo y piensan que nunca volverán a levantarse. Pierden una relación y creen que jamás volverán a amar. Pierden una oportunidad y concluyen que el éxito era para otros, pero no para ellos. Sin darse cuenta, permiten que una sola experiencia defina toda su vida. Sin embargo, Dios nunca escribe el último capítulo de una historia en medio del proceso. Lo que hoy es una derrota puede ser simplemente el comienzo de una transformación que todavía no alcanzas a comprender. Yokoi Kenji siempre nos recuerda que el problema no es la falta de talento, sino la falta de disciplina. De la misma manera, el problema no es lo que la vida te quitó, sino lo que decides hacer después de haberlo perdido. Hay personas que convierten una queda en una excusa para abandonar sus sueños, otros convierten esa misma queda en el impulso que los obliga a crecer. La diferencia nunca está en la dificultad, la diferencia está en la actitud con la que decides enfrentarla. Observa cómo funciona la naturaleza. Una semilla jamás se convierte en árbol permanente sobre la superficie. Primero debe desaparecer bajo la tierra, desde afuera pes que fue enterrada, olvidada y cubierta por la oscuridad. Pero lo que pasa al final es en realidad el inicio de una nueva vida. Lo mismo sucede con nosotros. Hay temporadas en las que sentimos que Dios guarda silencio, que las puertas se cierran y que todo aquello por lo que luchamos desaparece. Pero muchas veces no estamos siendo enterrados, estamos siendo sembrados. Y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Lo que se entierra desaparece para siempre. Lo que se siembra vuelve a levantarse con mucha más fuerza. El ser humano suele medir los pedidos por lo que ya no tiene. Dios, en cambio, mira lo que esa experiencia está produciendo dentro de la persona. Porque perder algo material puede doler, pero perder la esperanza es mucho más peligroso. Perder una oportunidad puede retrasar, pero perder el deseo de seguir creciendo puede detener durante años. Por eso Dios trabaja primero en el interior. Él sabe que una persona con un corazón fuerte puede reconstruir cualquier área de su vida, mientras que una persona con un corazón derrotado puede perder incluso las bendiciones que ya posee. Piensa en el giro cuando entra al fuego. Si pudiera hablar, seguramente diría que está siendo destruido. No entendería por qué soporta tanto calor ni tantos golpes. Sin embargo, el herrero sabe exactamente lo que está haciendo. Cada golpe tiene un propósito, cada momento en el fuego está formando una espada capaz de resistir grandes batallas. Muchas veces nosotros reaccionamos igual, cuando atravesamos una prueba pensamos que Dios nos ha abandonado, cuando en realidad Él está eliminando aquello que limita nuestro crecimiento. No está distrayendo tu vida, está fortaleciendo tu carácter. Hay personas que viven mirando constantemente hacia atrás. Se preguntan cómo habría sido su vida si aquella puerta no se hubiera cerrado, o si aquella persona nunca se hubiera marchado. Pero el pasado no puede convertirse en tu lugar de residencia. Puedes aprender de él, pero no vivir en él. La restauración no consiste en regresar a lo que eras antes, consiste en convertirte en alguien mejor de lo que jamás imaginaste ser. Dios no quiere devolverte únicamente lo que perdiste, quiere prepararte para recibir algo que tu antigua versión no habría podido sostener. La mariposa nunca intenta volver a ser oruga, aunque el proceso dentro del capullo sea incómodo, comprende que ese cambio es necesario para poder volar. Nosotros también atravesamos procesos que no entendemos. Procesos donde todo parece detenerse, donde no vemos resultados inmediatos y donde incluso sentimos que retrocedimos.
Pero precisamente en esos momentos ocurre la transformación más profunda. Lo invisible siempre prepara lo visible. No permitas que una pérdida se convierta en tu identidad. Tú no eres el fracaso que viviste, no eres el rechazo que sufriste, no eres la oportunidad que se escapó de tus manos. Todo eso son experiencias que forman parte de tu historia, pero jamás determinan tu destino. Tu verdadero valor nunca ha dependido de lo que tienes, sino de la persona que Dios creó desde el principio. Cuando entiendes eso, dejas de vivir con miedo a perder, porque descubres que lo más valioso nunca estuvo en el exterior, sino dentro de ti. Cada amenaza es una prueba de que Dios aún no ha terminado contigo. Si todavía respiras, todavía hay propósito. Si todavía puedes levantar, todavía puedes aprender. Si todavía puedes avanzar un paso más, entonces la historia continúa. La pérdida nunca tiene la última palabra cuando Dios sigue escribiendo tu camino. Y llegará el día en que mirarás hacia atrás y comprenderás que aquello que tanto te dolió no fue el final de tu vida, sino el principio de la transformación que te convirtió en una persona más fuerte, más sabia, más humilde y mucho más preparada para recibir todo lo que Dios tenía reservado para ti. Uno de los errores más comunes que cometemos es pensar que Dios debe cambiar primero nuestras circunstancias para que podamos volver a tener esperanza. Decimos, cuando encuentre es trabajo, volveré a creer, cuando mi economía mejor, recuperaré la paz, cuando esa puerta se abra, volveré a sonreír. Pero Dios trabaja de una manera completamente diferente. Él sabe que si el corazón permanece igual, las circunstancias, por buenas que son, no podrán sostener una verdadera transformación. Por eso, antes de restaurar lo que está fuera de ti, comienza restaurando lo que está dentro de ti. Yokoi Kenji nos enseña que la disciplina siempre vence a la emoción. Las emociones cambian todos los días. La disciplina permanece incluso cuando no tienes ganas de continuar. Lo mismo sucede con la fe. Hay quienes creen únicamente cuando todo sale bien, pero la fe madura cuando decides confiar aún en medio de la incertidumbre. Es fácil mantener una buena actitud cuando todo funciona. Lo extraordinario es conservar la paz cuando los resultados todavía no aparecen. Ahí es donde Dios empieza a construir un carácter que ninguna dificultad podrá derribar. Muchas personas piensan que la restauración consiste únicamente en recuperar aquello que perdieron. Sin embargo, imagina que Dios te devolviera exactamente la misma oportunidad, el mismo negocio, la misma relación o la misma responsabilidad, pero tú seguirás siendo la misma persona, con el mismo orgullo, la misma impaciencia, el mismo miedo y los mismos hábitos que antes. Lo más probable es que terminarás perdiéndolo otra vez. Por eso Dios no tiene prisa en cambiar tus circunstancias. Primero quiere transformar la persona que los va a recibir. Observa cómo se construye un edificio. Lo primero que hacen los ingenieros no es levantar los pads ni colocar el techo. Comienzan trabajando en los cimientos, una parte que casi nadie ve. Durante semanas parece que no sucede nada importante. Incluso algunos podrían pensar que el proyecto está detenido. Pero precisamente esa parte invisible es la que sostendrá todo lo que vendrá después. Esa obra Dios en nuestra vida. Mientras nosotros nos desesperamos porque no vimos resultados, Él está fortaleciendo los cimientos de nuestro carácter. Está formando paciencia donde antes había desesperación, humildad donde existía orgullo, sabiduría donde había impulsividad, y confianza donde solo había temor. Muchas veces nos frustramos porque comparamos nuestro proceso con el de otras personas.
vimos a alguien alcanzar el éxito rápidamente y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero olvidamos que cada persona tiene una preparación diferente. Un árbol que dará frutos pequeños. Dios no necesita los mismos raíces que uno destinado a resistir grandes tormentas. Cuanto más si el propósito que Dios tiene para ti, más profundo será el trabajo que realizará en tu interior. Y aunque es proceso si lento, nunca será inútil. También debemos comprender que los heridos pueden convertirse en maestros o en cadenas. Todo depende de cómo decidimos responder. Una traición puede enseñar discernimiento o llenar de desconfianza para siempre. Un fracaso puede impulsarte a mejorar o convencer de que nunca volverás a intentarlo. Una pérdida puede acercarte más a Dios o hacer que vivas amargado durante años. Dios decía, sana esas heridas porque sabe que un corazón herido interpreta el futuro a través del dolor del pasado. Y mientras eso ocurra, incluso las nuevas oportunidades pasaron amenazas. Por eso la verdadera restauración comienza cuando permites que Dios cambie tu manera de pensar. Empiezas a dejar de preguntar por qué sucedieron ciertas cosas y comienzas a preguntar qué puedes aprender de ellas. Dejas de buscar culpables y empiezas a buscar crecimiento. Dejas de vivir esperando que todo cambie fuera y comienzas a trabajar en aquello que sí puedes transformar. Tu actitud, tu disciplina, tu fe, tu forma de hablar, tus decisions y la manera en que enfrentas cada nuevo día. Hay una paz que no depende del dinero, del reconocimiento ni de las circunstancias. Esa paz nace cuando comprendes que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando tú no entiendes el camino. Esa tranquilidad no aparece porque todos los problemas desaparecen, sino porque descubres que tu seguridad ya no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de aquel que camina contigo en cada proceso, y cuando esa paz ocupa el lugar del miedo, ocurre algo extraordinario. Dejas de sobrevivir y comienzas realmente a vivir. Las personas más fuertes no son aquellas que nunca lograron, ni los que jamás enfrentaron dificultades. Son aquellas que permitirán que Dios transformará su interior antes de recibir la restauración exterior. Porque cuando el corazón cambia, cambia la forma de pensar. Cuando cambia la forma de pensar, cambian las decisiones. Cuando cambian las decisiones, cambia el destino. Entonces comprendes que el mayor milagro nunca fue solamente recuperar lo que la vida te quitó. El verdadero milagro fue que Dios restauró primero tu corazón, fortaleció tu carácter y te convirtió en una persona capaz de cuidar, valorar y multiplicar cada bendición que estaba por llegar. Hay una pregunta que muchas personas se hacen cuando atraviesan una crisis. ¿Por qué me está pasando esto? Es una pregunta lógica, pero casi nunca produce crecimiento. Existe una pregunta mucho más poderosa. ¿Para qué me está preparando Dios? Cuando cambias esa perspectiva, dejas de ver las pruebas como castigos y comienzas a entenderlas como entrenamiento. Porque Dios no solo está interesado en llevarte a un nuevo lugar, también quiere que llegues convertido en la persona correcta para permanecer allí. Yokoi Kenji siempre ha insistido en que el éxito no depende del talento, sino de la disciplina, y la disciplina nunca nace en la comodidad. Si desarrolla cuando decides hacer lo correcto, incluso cuando nadie te observa, cuando continúas avance, aunque los resultados no son inmediatos y cuando entiendes que los grandes logros son el resultado de pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Del mismo modo, los pruebas no aparecen para detener tu vida, sino para desarrollar una fortaleza que solo puede nacer en medio del desafío. Piensa por un momento en un atleta que sueña con ganar una competencia. Nadie llega a la meta simplemente diciéndolo.
Antes de subir al podio debe entrenar cuando estoy cansado, levantas temprano cuando todos siguen durmiendo, soporta el dolor, corregir errores y repetir el mismo ejercicio cientos de veces. Desde afuera parece un sacrificio innecesario, pero él entiende que cada entrenamiento está preparando el momento de la victoria. Así también obra Dios con nosotros. Muchas veces queremos la bendición sin aceptar el proceso que nos convierte en personas capaces de administrarla. Observa cómo aprende una aguila a volar. Llega un momento en que el nido, que antes era un lugar seguro, deja de ser cómodo. La madre comienza a retirar los plumas suaves y finalmente empuja a sus crías hacia el vacío. Desde la mirada del pequeño pez un abandono. Desde la mirada del aguila es una demostración de amor, porque si nunca saliera del nido, jamás descubriría que fue creado para volar. Hay situaciones en la vida que se sienten exactamente igual. Pensamos que Dios nos está alejando de aquello que nos daba seguridad, cuando en realidad nos está acercando al propósito para el cual fuimos creados. Muchas veces confundimos los retrocesos con el rechazo. Creemos que, porque una respuesta tarda en llegar, Dios nos ha olvidado. Pero los retrocesos también forman parte del entrenamiento. Un estudiante no recibe su diploma el primer día de clases. Antes necesita aprender, equivocarse, corregirse y crecer. Si recibiera el título sin haber pasado por el proceso, el diploma no tendría ningún valor. De la misma manera, Dios sabe que algunas bendiciones requieren una madurez que solo puede desarrollarse con el tiempo. Él no está retrasando tu vida, está preparando tu carácter. Los pruebas también tienen la capacidad de revelar aquello que todavía necesita ser transformado. Cuando todo marcha bien es fácil creer que somos pacientes, humildes y fuertes, pero es en los momentos difíciles cuando descubrimos cómo reaccionamos realmente. La presión no crea nuestro carácter, simplemente revela el carácter que ya existe dentro de nosotros. Y esa revelación es un regalo, porque solo podemos cambiar aquello que somos capaces de reconocer. Mira los puentes más grandes del mundo. Antes de permitir que miles de personas los crucen cada día, los ingenieros los someten a enormes pruebas de resistencia. No lo hacen porque quieren destruirlos, sino porque desean comprobar que soportaron el peso para el cual fueron diseñados. Dios hace algo parecido con nosotros. Si ha preparado una gran responsabilidad para tu vida, primero fortalecerá tu interior. No porque dudáis, sino porque sabe que el peso de una gran bendición necesita un corazón firme, humilde y disciplinado. También debemos aprender a valorar los fracasos. La sociedad nos enseña a esconderlos como si fueran señales de debilidad. Pero quienes realmente crecen entienden que el fracaso es un maestro extraordinario. Muchas veces aprendimos más en una derrota que en 10 victorias. El fracaso nos obliga a ser humildes, a reconocer nuestros errores, a mejorar nuestras decisiones y a depender más de Dios que de nuestras propias fuerzas. Cuando aceptas esas lecciones, el fracaso deja de ser un enemigo y se convierte en un escalón hacia una versión más fuerte de ti mismo. No olvides que las temporadas de silencio también tienen propósito. Hay momentos en los que parece que nada cambia, que las oraciones no reciben respuesta, de que el cielo permanece en absoluto silencio. Sin embargo, el silencio de Dios nunca significa ausencia. Así como los raíces crecen bajo la tierra sin hacer ruido, Dios trabaja en lo invisible mientras tú solo alcanzas a mirar lo visible. Lo más importante casi siempre ocurre donde los ojos humanos no pueden verlo. Por eso no rechaces las pruebas que hoy estás enfrentando. Cada una de ellas está formando algo que necesitarás mañana. Cada obstáculo fortalece tu fe, cada espera desarrolla tu paciencia, cada dificultad alimenta tu disciplina, cada lágrima aumenta tu sensibilidad para comprender a otros.
Y corta paso que das en medio de la incertid, demuestra que tu confianza ya no depende de las circunstancias, sino de Dios. Diameros hasha atroz y descubrirás que quello que percha detena tu camino fue, en realidad, el entrenamiento perfecto que te preparó para cumplir el propósito que él había diseñado para tu vida desde el principio. Llega un momento en la vida en el que la diferencia entre quienes transforman su historia y quienes permanecen atrapados en el pasado no está en el talento, la suerte o las oportunidades. La diferencia está en una decisión, la decisión de avanzar. Muchas personas dicen que están esperando el momento perfecto, pero la realidad es que ese momento casi nunca llega. Siempre habrá incertidumbre, siempre existirán dudas y siempre aparecerán obstáculos. La pregunta no es si el camino será difícil. La verdadera pregunta es si permitirás que el miedo decida por ti o si caminarás confiando en que Dios lleva delante de tus pasos. Yokoi Kenji nos recuerda constantemente que la disciplina es lo que la motivación no puede hacer. La motivación aparece cuando todo sale bien, pero desaparece cuando llegan los problemas. La disciplina, en cambio, permanece. Es la que te has levantado cuando nadie te obliga. Es la que te impulsa a seguir preparándote aunque todavía no ves resultados. Es la que te enseña que los grandes cambios no ocurren de un día para otro, sino como consecuencia de pequeñas decisiones correctas repetidas durante mucho tiempo. Muchas personas oran pidiendo que Dios cambie su vida, pero siguen tomando las mismas decisiones que los llevarán a donde están hoy. Esperan un futuro diferente sin modificar sus hábitos, su actitud o su manera de pensar. Pero Dios no solamente responde a las oraciones, también bendice la responsabilidad. Él abre puertas, pero espera que tengas el valor de cruzarlas, coloca oportunidades delante de ti, pero es tú quien debe dar el primer paso. La fe nunca ha significado quedarse inmóvil esperando un milagro. La verdadera fe se demuestra cuando decides actuar confiando en que Dios sostendrá cada paso que das. Piensa en un agricultor. Después de sembrar la semilla, no regresa al día siguiente para desenterrarla y comprobar si ya dio fruto. Él comprende que todo proceso necesita tiempo. Mientras espera, sigue trabajando la tierra, la riega, la protege y confía en que la cosecha llegará en el momento correcto. Así sucede con la vida. Cada acto de disciplina es una semilla. Cada día que eliges la gratitud en lugar de la queja es una semilla. Cada vez que perdonas en lugar de guardar rencor es una semilla. Cada esfuerzo que haces para mejorar, aunque nadie lo note, también es una semilla. Tal vez hoy no ves resultados, pero Dios nunca deja sin fruto una vida que persevera con fidelidad. Existe un gran peligro cuando atravesamos tiempos difíciles, quedarnos paralizados. El miedo tiene la capacidad de convencer de que ya es demasiado tarde, de que has fallado demasiadas veces o de que nunca volverás a empezar. Pero el miedo siempre exagera los obstáculos y minimiza el poder de Dios. La fe es exactamente lo contrario. La fe reconoce las dificultades, pero también recuerda que ningún problema es más grande que el propósito que Dios tiene para tu vida. Mira la historia de David. Antes de convertirse en rey pasó años cuidando ovejas en un lugar donde nadie lo conoce. Nadie imaginaba que aquel joven sería el líder de una nación. Sin embargo, mientras otros buscaban reconocimiento, David aprendía responsabilidad, valencia y fidelidad en lo pequeño. Cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, la batalla no crió su carácter, simplemente reveló todo lo que Dios había estado formando en secreto. Y si ocurre con nosotros, las grandes oportunidades no producen el carácter. Solamente ponen a prueba el carácter que hemos construido durante los días en los que nadie nos vea.
No compares tu proceso con el de otras personas. Hey quins person avanzar rapidamente, pero la velocidad nunca ha sido sinónimo de propósito. Un árbol que crece más. Yodo deprisa puede romperse con el primer viento fuerte porque sus raíces o no son profundas. En cambio, un árbol que crece lentamente desarrolla una base firme cap, as de resistir los tormentos más intensos. Dios no tiene prisa porque está construyendo algo que permanecerá. Él prefiere dar una vida estable antes que una apariencia de éxito que desaparece, que con la primera dificultad. También debes comprender que avanzar no significa no tener miedo. Avanzar significa decidir que tu propósito es más grande que tu tema. El valor no consiste en la ausencia de incertidumbre, sino en continuar caminando aun cuando no puedes ver todo el camino. Cada paso que das con fe fortalece tu confianza, cada decisión correcta fortalece tu carácter, cada acto de obediencia te acerca más a la persona que Dios quiere que seas. Tal vez hoy sientes que has perdido de más. Yodo tiempo o que ya no tienes fuerzas para comenzar otra vez. Pero mientras Dios te conceda un nuevo comienzo, también te está concediendo una nueva oportunidad. El pasado puede enseñar, pero nunca debe gobernar. Lo que quedó atrás ya cumplió su función. Ahora es tiempo de mirar hacia adelante, de confiar nuevamente, de preparar con disciplina y de caminar con la certeza de que Dios sigue escribiendo tu historia. Porque la restauración no lega solamente a quienes esperan, lega a quienes deciden levantarse después de cada queda, a quienes siguen sembrando aunque todavía no ven la cosecha, a quienes permanecen fieles cuando nadie los aplaude, y a quienes entienden que la disciplina y la fe siempre caminarán juntas. Un día descubrirás que cada paso que diste con obediencia, cada decisión tomada con valencia y cada esfuerzo realizado en silencio fueron las herramientas que Dios utilizó para devolverte mucho de lo que la vida alguna vez te quitó. Al final comprenderás que Dios nunca perdió el control de tu historia. Lo que para ti parecía una derrota definitiva, para él era el comienzo de una transformación profunda. Cada puerta que se cerró, cada lágrima que derramaste, cada espera que te desesperó, y cada prueba que pensaste que no podrías soportar tenía un propósito mayor. Dios nunca desperdicia el dolor de quienes deciden confiar en él. Todo lo que viviste fue moldando tu carácter, fortalecendo tu fe, y preparándote para recibir bendiciones que tu antigua versión no habría podido sostener. No permitas que tu pasado tenga más fuerza que las promesas de Dios. No vivas mirando lo que perdiste. Comienza a valorar en quien te has convertido gracias a ese proceso. Porque la verdadera restauración no consiste únicamente en recuperar lo que la vida te quitó. La verdadera restauración ocurre cuando recuperas la paz que habías perdido, la esperanza que creas extinguida, la confianza para volver a empezar y la certeza de que Dios sigue caminando contigo. Incluso en los momentos en que no podías verlo. Recuerda siempre que las personas más fuertes no son aquellas que nunca quieren, sino los que decidieron levantarse cada vez que la vida intentó detenerlas. No son los que nunca lograron, sino los que transformaron sus lágrimas en sabiduría. No son los que nunca fracasaron, sino los que convertirán cada fracaso en una lección para crecer. Esa es la diferencia entre una persona que sobrevive y una persona que cumple el propósito para el cual fue creada. Si hoy sientes que has perdido demasiado, no te rindas. Sigue caminando con disciplina cuando la motivación desaparezca. Sigue creyendo cuando todavía no ves respuestas. Sigue sembrando buenos a quienes aunque la cosecha tarde en llegar. Sigue preparándote aunque nadie reconozca tu esfuerzo. Porque Dios siempre honra a quienes permanecen fieles en el proceso. Lo que hoy per silencio puede ser el tiempo
en el cual él está construyendo el mea milagro de tu vida. Y cuando leg el día de la restauración, mera os hasha atroz, y descubra os que Dios no solo te devolvió lo, que la vida te quitó. Te dio una fe más firme, un corazón más fuerte, una mente más sabia, un carácter más sólido, y un propósito mucho más grande del que alguna vez imaginaste. Entonces entenderás que el verdadero milagro nunca fue solamente recuperar lo perdido. El mea milagro fue la persona en la que Dios te convirtió durante el camino. Porque quello que él restaura no vuelve igual. Vuelve más fuerte, más valioso, y con un propósito eterno.